Hello students, I am Deepak Ji, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College, Pavara. Dear students, final year BCom ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ auditing subject, principles and practice of auditing ಅಲ್ಲಿ audit of certain institutions, different institutions. Say for example, audit of education institution, audit of cooperative societies, audit of partnership firms, audit of insurance company. ಈ ರೀತಿ ಆಡಿಟರ್ ಆದನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಡಿಟ್. In a cooperative society, what are the auditor duties? In a partnership firm, what are the auditor duties? In an insurance company, what are the auditor duties? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ in different organizations also he has to perform his duties. So in this session I would just like to explain audit of cooperative societies. It means in a cooperative society how an audit work will implemented or how an auditor will perform his duties. Right? First of all, we have to know the meaning of cooperative society. A cooperative society can be defined as an association of persons who have voluntarily joined together to achieve a common economic objective. That means a cooperative society is an association of many persons who have voluntarily joined. There is no compulsion. The members will join voluntarily to achieve common economic objective. Common economic objective ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಸದುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೀವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೀವರ್ಸ್ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking. What the members have formed the cooperative society to achieve some common objective to the formation of democratically controlled business organization. There is a democracy in the cooperative society and making equitable contribution to the capital, and they have contributing capital equally, or sometimes it may vary as required, depends upon the members, and accepting a fair share of risk and benefits. A cooperative society ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, they are in a position to bear all those things. If there is any risk associated with the cooperative society, they has to bear it, and if any benefits has been there in the cooperative society, they are the primary persons who receives it. ಹಾಗಾಗಿ a cooperative society ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is an association of persons have voluntarily joined together to achieve a common economic objective through the formation of a democratically controlled business organization making equitable contribution to the capital as required and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking. That means in a cooperative society, the members, now members in the country who are contributing the share of capital, or now members in the country, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ
those have contributed a capital, they will be called as a shareholders. Other the cooperative society we call it as a members. Members, they has to take the risk and benefits both, and they are contributing the capital. They have a democratical rights also in the cooperative society. This is the meaning of cooperative society. So in a cooperative society, ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ main objective of cooperative society to elimination of middlemen and sharing of profit for economic activity seems to be the hallmark of a cooperative society. Elimination of middlemen, most importantly. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ, that has to be eliminated so that the main manufacturer ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ and sharing of profit for economic activity. So the main objective of cooperative society to safeguard the interest of the members of the cooperative society. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ವೀವರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವೀವರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ the members of the cooperative society. Hagagi, to safeguard the interest of the members in a cooperative society, for what? To eliminate middlemen and to bring more profit to the producer or the manufacturer of the product. Hagagi, this cooperative society has been formed. Agare cooperative society what benefits annodakkinta what an auditor will perform his duties. ಏನು auditor duties, how he has to perform auditor duties. An auditor should study the Cooperative Society Act and the bylaws of the society concerned. Every cooperative society has to register according to the Cooperative Society Act of 1912. 1912 Cooperative Society Act prakara ಒಂದು cooperative society established ಆಗಿರಬೇಕು. An auditor should study the act and the bylaws, law and bylaw ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಡಿಟರ್ ಆದವನು. Then he should thoroughly examine the membership register in order to ascertain the number of shares held by each member. How many members are there in a cooperative society? What share each member has, ಎಷ್ಟು shares ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, how much of capital they have been contributed to the cooperative society ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು first of all he has to know. Then the auditor should assess the internal control or internal check system in operation in the society. Again, an auditor ಆದವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ it has to assess the internal check and internal control system in force. How it has been implemented in an organization. Even in the cooperative society also, they should assess the internal control system in operation. Why? In order to know the strength and weakness of the system. Once an auditor is aware of the internal check and internal control, he will decide how he has to perform his duties in the organization. ಯಾವುದೇ ಆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಟರ್ ಆಗ. Therefore, before starting of his auditing work, he will assess the internal control system or internal check system in operation in the society. If it is an efficient internal control system, auditor duty will be more relaxed. He will done his duty as simply as possible. If there is no efficient system of internal check or internal control in an organization,
it is difficult for the auditor to make detailed checking of business transactions. Therefore, an auditor should assess the internal control or internal check system even in the cooperative society also. Next, it should be well aware of powers of officers regarding loan, investment, borrowings, advancing of the fund. In a cooperative society, who will be headed by disbursement of loan? ಯಾರ್ಯಾರ duties ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? What are the powers and authorities of the staff of the cooperative society? Borrowings, advancing, loan disbursement, where they have been invested. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆತ he should aware of them. Who is in charge of this section? Loan section ಯಾರು? Investment section ಯಾರು? Borrowing section ಯಾರು? ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಒಂದೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ there is a section regarding the different varieties of work. Therefore, an auditor should aware all those things. And even the cash in hand on the closing date and petty cash should be counted by the auditor in order to verify the balance. That means cash in hand at the end of the year, he has to check, and petty cash should be counted. Petty cash, which is maintained by every business for making petty payments, he has to count it how much of petty cash and how much of cash in hand on the closing date, because cash is the main stream where misappropriation will be done. Therefore, he has to take extra care while examining the cash in hand or petty cash. Then the auditor should see that a reserve has been created with at least 25% of the profit of the society. As per the Cooperative Society Act, a reserve has to be created with at least 25% of the profit of the society. ಏನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 25% a reserve has been created. That has to be, you should check. So next point, the auditor should also check whether surplus funds, if any, have been invested in approved securities. That means if there is any surplus funds remains in cooperative society has been invested in approved securities given by government, it has to be properly checked by an auditor. That is another duty. Next, the auditor should also find and report whether the objective for which the society under audit was formed. That means several cooperative societies were formed for several purposes. An auditor should examine or find whether these purposes have been satisfied or not. Whether the purpose for which it has been established, which serve the members of the society or not, that has to be examined. How, for example, if a Weavers Cooperative Society has been formed. Weavers Cooperative Society form ಆಗಿದೆ. Our objective to supply raw materials at concessional rate and to take back the finished product from the weavers and make them a good market. ಈ ತರ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೀವರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸರ್ವ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಡಿಟರ್ ಅದು. And even sometimes the government have given certain subsidies, concessions, whether it has been, the information has passed to the weavers. ಈ ತರದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? an auditor should find and report. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. That is also the auditor's duties in cooperative society. Next, you should also check all the receipt and payment of the society according to the
standard auditing practices. It is receipt from which the funds has been raised and the payments where it has been made. ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ರಿಸಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ an auditor duty. So next point, the auditor should also check whether the activities of the members of the managing committee are detrimental to the interest of the individual members as well as the society as a whole. That means in a cooperative society, a committee, managing committee was formed consisting of president, vice president, treasurer, CEO, directors. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿಇಒ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೆಷರರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಖಜಾಂಚಿ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Those managing committee has to act as per the interest of the members, individual members, as well as the society as a whole. They has to work toward the interest of the members. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಮೆಂಬರ್ಗೆ, ಆ ಲೋನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೋನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಈತ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಲೋನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. It will affect the working of the society as a whole. So it should treat everyone as an equal, and it should provide what all the facilities that should be coming under cooperative society that should be passed on to the members. Hagagi the managing committee should work toward the interest of the individual members. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಸೊಸೈಟಿ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಹಾಗಾಗಿ an auditor should also check the activities of the members of the managing committee. ಜೊತೆಗೆ any personal profiteering by the members of the managing committee. Sometimes the managing committee act for their personal use. ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಸೊಸೈಟಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೋನ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿತೌಟ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಸೊಸೈಟಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್. In the meanwhile, you should also see any violation of the cooperative society principle, because when cooperative society was started, they should be started as per certain principles. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, whether there is a violation and whether any fraud or errors. If so, the auditor should also report that in the audit report. ಏನಾದ್ರು errors and frauds ಆಗಿದ್ಯಾ, ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಅದನ್ನು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ ದ ಫ್ರಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಡೆದಿರ ಆ ತರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್. ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಡಿಟರ್ ಆದನು ಇನ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, audit of income and expenditure. That is, you should examine the different sources of income by proper documentary evidences. ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then you should also watch the capital expenditure expenses with reference to the authorization from the managing committee.
capital expenditure, that is for example purchase of any fixed asset on equipment ಆಗಿರ್ಬೋದು, machinery, furniture, ಈ ತರ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನ, whether it has been an authorization from the managing committee, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಈ ತರದೊಂದು ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ. an auditor should also examine with relevant documentary evidences. ಈಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, 50 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ, 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಡಿಟರ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. and you should also examine bills received from individual parties, the receipts obtained from the parties, entries in the bank passbook along with the counter files of the checkbook. That means receipt obtained from the parties, cooperative society ಬರತಕ್ಕಂತ receipts, income, bills received from the individual parties with the bank passbook and checkbook, all should be examined to know whether there is any error and fraud come across, ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the auditor should also pay special attention to the loan given by the society to its members. Again, most important ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲೋನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ he should examine carefully the disbursement of loan to its members and even the recovery of loan. Recovery ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. Then next, the auditor should also examine resolution passed by the managing committee, check issued to the members, and also entries in the cash book in respect of loan given to members. That means when the loan has been granted to the member, whether the resolution has been passed, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋನ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಡಿಟರ್ ಆದವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಗೈನ್ should examine proper documentary evidences and the receipt obtained with them. Next, the auditor should also verify the payment of dividend made to the members of the society. If the society earns more profit and dividend has been declared by the managing committee, then it should verify the dividend paid to the members of the society in what form, for how many years the dividend has been paid, whether if it is not paid in the previous year, you should examine. Then verification valuation of assets and liabilities by the auditor should be made as per the provisions of the Cooperative Society Act. Again, it is a foremost duty of the auditor to verify and value the assets and liabilities there in the Cooperative Society, because it is the the important duty of an auditor. Then you should assure that loan given to a non-member is not without the permission of the registrar. If the loan has been given to a non-member of the society, whether permission of the registrar has obtained or not, you should examine. Then balance sheet, profit loss account and audit report should be according to the pro forma given by the chief auditor of the Cooperative Society of the state. That means the final accounts what Cooperative Society will prepare, and the report what auditor will give after completion of audit work, that should be according to the pro forma given by the chief auditor of the Cooperative Society of the state. ಏನು ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮಾ, ಆ ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನು ದೇ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ books of account. And the last point, after completion of the audit, the auditor has to evaluate the working of the society on the basis of various parameters and criteria which are specified by the registrar. That means
An auditor should evaluate the working of the society on the basis of various parameters ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಜೊತೆಗೆ ಲೋನ್ ಟು ದ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಕವರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ದ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು it should evaluate. And the auditor should be very careful while making the decisions. Ultimate conclusion ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ auditor ಅದನ್ನು very careful ಆಗಿರಬೇಕು, because it will helpful to the members and even the society running of the society. If there is a fraud, you should mention the audit report. If there is no any fraud or error, that auditor should say that it is running with a very good condition and it is serving the interest of the society as well as for the members also. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ evaluate the working conditions with reference to various parameters. So these are all the various duties of an auditor in case of cooperative society. Thank you.